La première fois, quava sterling a réalisé que sa carrière avait été volée. Elle n'y s'y tenait pas dans une salle de mariage, mais sur la scène très éclairée des National Innovation Awards. Quelques instants après que son équipe de logiciels ait été annoncé comme lauréate de la plus haute distinction technologique du pays. Alors que les applaudissements résonnaient dans l'auditorium, son téléphone vibrate d'un court message du directeur exécutif nouvellement nommé de l'entreprise, Damien Cross. Votre accès a été révoqué. La sécurité récupère vos affaires de main, et ne vous embêtez pas demander pourquoi. Pendant plusieurs secondes, ava est resté figé sous les projecteurs, si forçant à s'ouvrir pour des photos tandis que la confusion tourbillonnait en elle. Mais à 16 côtés si tenait son fiancé, Ethan Brooks, un analyste financier d'investigation dont l'expression comme ni vacillate jamais alors qu'il chuchotait tranquillement. Célèbres si soir parce que la vérité attend depuis bien plus longtemps que si moment. Au lieu de paniquer, elle a glissé le téléphone dans sa pochette du soir, a accepté le trophée de cristal avec grâce, et est sortie de la scène déterminée, ainsi qu'un message cruel en face des années de dévouement devant des milliers de personnes. Pendant 4 ans, ava transformé Orion Dynamics d'une société de logiciels d'ingénierie, obsolète, en une des entreprises technologiques, à la croissance la plus rapide de la région, en concevant une plateforme révolutionnaire de gestion des infrastructures, qui a aidé les gouvernements à surveiller les ponts, les autoroutes et les services publics, avec une précision remarquable. Elle a documenté chaque amélioration, formé chaque département, et résolu d'innombrables crises avant qu'elles n'y deviennent des catastrophes, gagnant la confiance des clients et des employés. Pourtant, Damien considérait sa réputation grandissante comme une menace plus haute que comme un atout, car il pensait que l'autorité devait provenir d'un titre plus haut que d'une compétence. Le lendemain matin, des dizaines d'anciens collègues ont inondé le téléphone d'ava de messages, frénétiques expliquant que la plateforme faire de l'entreprise avait soudainement cessé de fonctionner correctement, parce que Damien avait ignoré toutes les recommandations de maintenir son cadre de sécurité, après avoir forcé l'équipe d'ingénierie senior à quitter le projet. Ethan a discrètement révélé une autre découverte troublante de ses propres enquêtes, expliquant que plusieurs rapports financiers liés à Orion Dynamics contenaient des pistes de paiement suspects qui suggèrent que quelqu'un avait déguisé des dépenses non autorisées par l'intermédiaire d'entrepreneurs de shell. Et il croyait que ces dossiers attireraient bientôt l'attention des régulateurs. Au lieu de mendier pour récupérer son poste, avoir loué un modeste bureau surplombant la carte historique du port de la ville, et a fondé une nouvelle société appelée North Point Integrity Solutions, déterminée à aider les organisations à mettre en place des systèmes transparents qui empêchent à la fois les défaillances technologiques et la corruption des entreprises avant qu'elles n'y puissent nuire à la confiance du public. Alors que beaucoup s'attendaient à ce quelle church, à s'y venger par le biais de poursuites judiciaires et d'interviews dans les médias, elle consacrait chaque jour à la création de solutions pratiques, convaincu qu'un succès durable parlerait toujours plus fort que l'amertume. Bien qu'elle n'ait jamais imaginé que les personnes responsables de son licenciement deviendraient bientôt celles qui demanderaient désespérément son aide. 6 mois après le lancement de North Point Integrity Solutions, la réputation d'ava été étendue bien au-delà du district portuaire. Les agences municipales, les hôpitaux et les autorités des transports want ces systèmes pratiques pour prévenir les erreurs cautieuses avant qu'elles n'y s'y produisent. Alors qu'Orion Dynamics a discrètement perdu des contrats parce que les clients n'y faisant plus confiance aux promesses non prises en charge par des processus fiables. Un après-midi pluvia, Ethan est entré dans son bureau avec un dossier marqué confidentiel et a déclaré. Les auditeurs fédéraux ont officiellement ouvert une enquête sur les dépenses des dirigeants d'Orion,
Et plusieurs membres du conseil d'administration, vous demandent si vous envisageriez de les conseiller, avant que l'entreprise ni s'effondre complètement. Ava ena accepté une réunion qu'après, avoir clairement indiqué qu'elle n'y reviendrait jamais, en tant qu'employée. Et quand elle est entrée au quartier général de Ryan, elle a remarqué que presque tous les visages familiers avaient disparu, remplacés par de nouveaux arrivants anxieux essayant de réparer des années de leadership médiocre et de morale endommagée. Damien, autrefois débordant d'arrogance, si tenait silencieusement à côté du fondateur violent de l'entreprise, Leonard Hale, qui admis avec un regret visible. J'ai ignoré les signes avant-coureurs parce que j'y crois, quelle loyauté envers la famille importait plus que la responsabilité. Et cette erreur causée à des centaines de honneurs gens leur tranquillité d'esprit. Au lieu d'exiger vengeance, avoir sognousement examiné les opérations de l'entreprise, et a découvert que la véritable crise s'étendait bien au-delà des pertes financières parce qu'une gestion négligente avait affaibli la cybersécurité, ignoré la formation des employés, et créé des raccourcis qui expatientent inutilement des projets d'infrastructure publique critiques à des risques. Elle a calmement clôturé le rapport final et a déclaré: Mon équipe en aidera que toutes les recommandations sont suivies sans exception. Chaque cadre est soumis à une surveillance indépendante et chaque employé bénéficie d'un accès égal à la formation, quel que soit son poste, ni laissant aucune place à la négociation. Le conseil d'administration a accepté toutes les conditions, forçant Damien à abandonner son autorité exécutive et à recommencer en tant que stagiaire junior aux opérations sous des mentors expérimentés, qui s'attendaient à de la discipline plus que des excuses. Et pour la première fois de sa vie professionnelle, il a dû gagner le respect par des efforts constants plus que par des privilèges hérités. Au cours d'une séance d'entraînement, il a discrètement admis à Ava: J'ai passé des années à rivaliser avec des gens qui inspirent les autres au lieu de prendre Dieu. Et au moment où j'ai réalisé mon erreur, j'avais presque détruit tout ce que ma famille avait construit. Une confession qui portait plus de sincérité que toutes les excuses qu'il avait présentées auparavant. Des mois si sont écoulés alors, que North Point et Orion travaillent ensemble dans le cadre de contrats sognousement définis, produisant des systèmes plus sûrs. Des normes de sécurité plus strictes et des améliorations mesurables qui ont attiré une attention positive dans l'ensemble de l'industrie tout, en prouvant que le leadership éthique pouvait également être un succès commercial. Bien qu'ava soit resté prudent et n'ait jamais oublié l'humiliation de perdre sa carrière sans avertissement, elle a progressivement reconnu que la véritable responsabilité ni si mesurait pas par des discours émotionnels, mais par la volonté d'accepter les conséquences, de continuer à prendre et de prendre des décisions responsables chaque jour. Au cours de la duxim, année de leur partenariat, North Point Integrity Solutions est devenu la consultante privilégiée en conformité pour plusieurs projets d'infrastructure nationaux. Et ava est retrouvé à prendre la parole lors de conférences sur le leadership où les dirigeants voulaient comprendre comment la transparence, la responsabilisation et la prise de décision éthique pouvaient devenir des avantages concurrentiels au lieu d'obligations cautieuses. Après une présentation, une jeune coordinatrice de projet est approchée d'elle et admise: Votre histoire m'a convaincu de signaler un problème de sécurité que tout le monde voulait ignorer. Rappelant à Ava que le véritable succès ni si mesurait pas aux récompenses ou aux profits, mais aux vies protégées par des choix responsables. Un matin d'automne, Leonard Hale a invité Ava à assister à l'inauguration du nouveau centre d'innovation et d'éthique de Ryan, une installation dédiée à la formation des employés, au développement du leadership et à la surveillance indépendante de la conformité, afin que les générations futures n'y répètent jamais les erreurs douloureuses de l'entreprise. Devant des centaines d'employés, Leonard a reconnu publiquement:
Les organisations survivant à des marchés difficiles, mais elles n'y gagnent un respect durable que lorsqu'elles sont disposées à affronter des vérités inconfortables. Et il accrédité les principes inébranlables doivent devoir inspirer la transformation de l'entreprise plutôt que sa destruction. Damien, maintenant respecté pour sa discipline plutôt que pour son titre, a personnellement guidé les nouveaux employés à travers des séances d'orientation des délais qui mettent l'accent sur l'honnêteté, le travail d'équipe et la responsabilité, commençant souvent par les mots. La compétence sans intégrité finit par devenir un handicap. Après une séance, il a discrètement remercié avant devoir refuser de humilier alors qu'elle avait toutes les occasions de le faire, et elle a répondu. Le vrai leadership en face par les conséquences, il crée la chance de devenir quelqu'un digne de plus de responsabilités. Alors que l'horizon de la ville s'agrandissait, avec des ponts plus sûrs, des centres de transit modernes et des installations publiques récilientes soutenues par les systèmes de vérification de North Point, avait Ethan ont regardé de l'autre côté du front de mer, un soir et ont réfléchi à l'improbable voyage qui avait commencé par une trahison mais s'était terminée avec un but. Ethan sourit et dit, la plus grande victoire n'a jamais été de prouver que quelqu'un d'autre avait tort, et avait hachelater avant de répondre. Cela prouvait que l'intégrité put créer des opportunités qu'aucun acte de vengeance n'y pourrait jamais créer, car le succès durable découle toujours du caractère plutôt que du ressentiment. Leur histoire est devenue une source d'inspiration pour les entrepreneurs, les professionnels et les jeunes leaders qui ont découvert que les rêves pouvaient devenir les fondements de réalisations extraordinaires lorsqu'ils étaient rencontrés avec courage. Patience et éthique inébranlable, laissant derrière lui un héritage qui allait bien au-delà du succès commercial, et dans la vie d'innombrables personnes qu'ils n'y rencontreraient jamais. Abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Nous créons des histoires divertissantes et inspirantes pour nos téléspectateurs, et votre soutien nous aide à continuer à créer un excellent contenu pour vous.